Körperauktion jeden Freitag. Okay, da ist nix in diesen Logen. Ich dachte, vielleicht liegt da irgendwo was wir mitnehmen können, ne? Aber... It seems they didn't wait for the gravity to do the killing. Swell. I prefer to interrogate corpses. Their deaths tell me more than their lies would. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. Die Oh Icarus. shit. What the fuck? Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. Okay, okay. How about this unicorn guy? Seriously? No, it's not him. Der Einhorn-Typ. Alles klar. Humor hat er auf alle Fälle. Was haben wir da hinten? At least it sheds some light on the matter. Take these pictures. Ist Kovalev unter den Opfern. Alle klar, wir müssen also alle mal identifizieren. How about this one? That's not him either. Kovalev is fatter. I bet the contents of this bar cost more than the place itself. That's all that's left of the bar. Guess I was late for the ride. Yeah, Schade. too bad you missed your chance to die screaming in a fire. Wenigstens actionreicher Untergang. Sind wir hier oben? Haben wir da was? Nee. Einfach nur eine Lounge. You know the feeling when you're not even aware something exists, so you don't need it, but as soon as you see it? Pouring from a bottle is such a hard job. It depends how much you drink. Da hat man noch eine Leiche. Aber sie hat gesagt, er ist dicker. Maybe this one? No resemblance whatsoever. Shit, I can't find it. Moving on to reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here, full stop. Understand? Okay, sure. Okay, da oben hätte man noch lesen können, irgendwo was, aber... Gibt es Hinweise aus der Zeit vor der Explosion der Bar? Alles klar, ja, gehen wir nochmal vorne hin. Scheint ein Hinweis zu sein. Oh, besser nicht durch die Flammen. Ich glaube, da verbrennen wir uns so ein bisschen die Füße. Blown to shit. Loss. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. I was talking about the booze. Der schöne Alkohol, alles weg. Hinweis, 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 wo hast du dich versteckt? Nein, der Alkohol. Da war. Da ist doch nichts. Außer Alkohol. Den ich definitiv nicht mitnehmen würde, wenn ich er wäre. Achso, da drin müssen wir nochmal. Aber nee, das passt doch. Aber da ist nichts. Ah, da. Same as green. Wonder what's inside. James, don't even think. We have to reconstruct the lock. Dann rekonstruieren wir mal. Fuck. It's as far back as it'll go. So we don't know what caused the explosion. Not yet. James, robbing Kovalev is not the same as swiping a cigar from a corpse. This whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. Hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work.
Mhm. Mal ein bisschen mehr untersuchen. Was haben wir hier? What do you think? Accidents happen to people. Just bad luck. I'd say his luck was a little worse than bad. Okay. Aber es schaut so aus, als wäre da hinten irgendwas explodiert und einfach die Stange durchgeschossen, ne? Ja. Aber es sieht nice aus, ne? Against that much force? I didn't stand a chance. 360 km/h. Ich glaube, das hat keiner geworfen, ne? Mhm. Wo haben wir hier was? Müsste eigentlich hier irgendwo sein. So, hier oben. Kann das sein? Nee. Hä? So, hier. These shards came from someplace else. Icarus must have been losing altitude. Aber. So. Until he finally hit the neon sign. The ads in the city are deadly effective. Ugh, James, I'm begging you. Aber meine Witze sind doch super. Was haben die mal gegen Witze, die Leute? He's got something on his neck. Was ist das? Check it out for me. Niels Dean. Huh. One of ours? Agent from the department. How the fuck did he get in here? Jealous? Yeah, a little. Oh, wir sind wieder mittendrin, oder wie? Der lässt ihn einfach nicht locker, ne? Yeah, this was definitely not an accident. Aber von wo aus wurde auf ihn geschossen? Dann können wir wahrscheinlich mit dem UV-Licht From this arbeiten. side, bleeding heavily. The marks will be visible under UV. Thanks, detective. What do you make of this wound? Adrenaline's a hell of a drug. The blood trail leads all the way to the lounges. He must have come from there. Mhm. Ja, da wurde schon auf ihn geschossen, ne? Got a hit in the air. Had a hard landing. Ja, haben wir hier was zum Analysieren? Da. Excuse me. Was müssen wir hier denn analysieren? Da ist doch nichts mehr. Oben nicht, unten nicht, vorne nicht, hinten nicht. Achso, jetzt hier. Jetzt. Tough guy. He kept his cool. For all the good it did him. Haben sie ihn ganz leicht ins Bein geschossen, aber nur ganz leicht. Let's see where he jumped from.
Oh. The whole couch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? Nah, he would have bled out. Wird hier ein bisschen was im Koffer ist. Check the DNA for me. No data available. Shit. That's gotta be some big fish. I'll take photos. We'll identify him later. Nailed him right through the head. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Das ist der letzte Hinweis. Oder Koffer oder so. So, ja. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. Dann rekonstruieren wir mal. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into Käse. what? People used to talk like that. I heard in some movie. Oh yeah, I forgot. You're a movie buff. So, den können wir mal weiter rekonstruieren. Sieht schmerzhaft aus. They sat there in the lounge, all cloak and dagger and hushed tones, until the spray of bullets caught them flat-footed. He managed to scram. Agile body, fast reaction time. Grade B, maybe even A. Where did he get the money for that? Ja, ja, Korruption und so, ne? So ein bisschen. So da oben noch bleiben. Analysieren wir die noch weiter. James, can you get into the suitcase? Ja, den will ich schon die ganze Zeit anschauen. Okay. Lock works. Let's see. At least we know where he got the money for that hot rod body. Und was haben wir da? Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? I don't think we'll get any more out of the Swiss cheese lounge. Let's move on. Der hat's mit dieser Schweizer Käse Lounge, ne? Aber ich würde das gerne mitnehmen. Weil ich das nicht irgendwie so... Fällt noch niemanden auf. So, warte mal. Drüben haben wir was. Da ist noch was. Noch ein bisschen Blut. I'll turn on the UV lamp. Kovalev's prints are everywhere. Well, it is his bar. Looks like he spilled a few Bloody Marys, so to speak. Let's trace his lead here. Some unidentified substance. Reed's is flammable. Kovalev started walking from this spot, bleeding like a faucet. War schon wieder dieses Schlangensymbol, ne? Mhm. Ja, ich vermute, er hat geblutet, weil auf ihn geschossen wurde oder so. Oder vielleicht der Safe geflogen ist nach der Explosion. Noch was. So. Können wir da nicht drum rumgehen? Someone shot him? Ja. Hab ich doch gesagt, das ist das einzig Logische. Das Blut, ja, aber jetzt haben wir hier. The chief will probably file a suicide report no matter what. I'll figure out where the shots came from. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax. I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. Aber. Dann sind sie von oben gekommen, ne?
Dann sind sie von oben gekommen, die Schüsse. Kann ich nochmal rauf? The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect. Mhm. Aber den können wir nicht untersuchen. Achso, den hier. Ah, okay. He's great at playing a dead guy. Really in character. The caliber matches the gun fired. Is it him? He shot Kovalev before he got hit himself. Mhm. So denken wir jetzt. Und jetzt? So, jetzt können wir das Blut nochmal analysieren, oder wie? Weil wir es vorher nicht mehr hätten machen können. Bodies assigned to a user named Edmund Christo Basmond. That doesn't tell me anything. Yeah, I didn't figure it would. Employed by Phalanx, an elite private security company founded by someone called Miller. If I were this guy, I'd look for another job. Hier. Weil Fired die 4 shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev. Da war ein schlechter Schütze. Why was a security guard shooting at Kovalev? Good question. Ja, und vor allem jetzt auf gleich, ne? Something provoked him. He must have been startled to have such shitty aim. Vielleicht war er einfach nur ein schlechter Schütze, ne? Straight in the Icarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question is, who? Exactly. So long, Edmund Christo Basmond. Da hinten war auch noch was zum Analysieren. Aber da haben wir ja nichts mehr, oder? Wenn da drüben müssen wir hin, ja. Aber hier. So, wir können durchs Feuer gehen, okay. Aber da haben wir ja sonst nichts mehr, ne? Außer das Blut von ihm. Und hier beim Safe können wir halt auch gar nichts machen. Aber da ist dann alles unbekannt hier. Ab dem Zeitpunkt, ne? Okay. Dann was haben wir da oben? Das sind die. Sie ist dann da rüber gelaufen, aber wo war der Schütze dann der andere? Weil der muss ja irgendwo hier gewesen sein, ne? Das wird das sein. What a horrible way to die. Fire only consumed his flesh. You can always buy more of that. True. To a guy like that, cost of a new body is no worse than paying a parking fine. Ja, und rekonstruieren wir mal wieder. Also, sicher nicht angenehm. Runs like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demmer? Fucking Demmer.
Aber warum hat er zu brennen begonnen? Ribs completely crushed. Multiple minor injuries. Was haben wir jetzt hier? He's covered in some kind Außen. of flammable shit. We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Yeah, well, suffering's nothing new. Especially for people who eat Demer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Aber. Hä? So, hier. Aber wer hat die ganze Zeit dann mit diesem Ammoniumsulfat eingelassen, ne? It's like the center of the blast was in this lounge. Oh. Oh. Oh, der kommt von hier. Alles klar. Time to check on Park's friends. What was... Huh? What'd you say? Nothing. Just that we better get a move on. Was ist das hier? Martin Roy, the owner of the New York Liberation Stadium? Shit. He seemed like a decent guy. You knew him? Nah, not really. He shook my hand a few times in the old life, that's all. Was toll ist, ne? Da liegen die schon und die trinken noch gemütlich. Der wird schon erschossen. Und die chillen hier einfach. Und hier ist dann irgendwo was explodiert. Achso, da ist ja noch einer. Was ist das? Scarf. I saw this pattern somewhere. You know, from the photo? From a speed camera? It's a scarf. But, yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar. Identical. Uh-huh. But, it's just a scarf. Besides, there's no sign of Salma's presence. No, not yet. Kommt noch. Weird. I can't read the Icarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. I see a code on the hand. Will you check it? Expensive bodies don't usually have those. Could have been a recent purchase, maybe? Just hadn't gotten around to removing the serial number yet? Huh. Weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million bucks? Way too pricey for a bodyguard. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that, arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Und 4 Millionen Körper mit Seriennummer, das geht mal gar nicht. Puh. So, warte mal, da hinten haben wir noch was. Got some documents. I don't believe it. Okay, Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see? Na klar, sind sie unter sich. Looks like the law on lowering the age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Have they gone fucking insane? They can't do that. Roy was planning the games. Did you read about that? He wanted to distract the crowd. Miller was probably supposed to protect the rich. Someone sure fucked those plans up.
Oh, just breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. But you know sooner or later they'll resurface in new bodies. At least it ought to take them a while. Right. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Ich wollte das noch lesen. Ja, Mann. Können wir es halt nicht lesen. Schade. Fuckers. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. How can we connect it all? Trace evidence of explosives ties directly to Kovalev. I'll check around the bar again. Okay. Schauen wir nochmal bei der Bar vorbei. So, was haben wir hier? Eine Kugel. Also in der Hülse, das heißt, von hier ist auch geschossen worden. Shells, 45 caliber. No shit. Kovalev used a Tommy gun. Nothing like the classics. Aber irgendwas war hier noch, ne? Nee. Aber in der Bar gibt es hier sonst gefühlt keine weiteren Spuren. Oder auch hier hinten. Warte mal, schauen wir mal von der Seite hin. Können wir da jetzt mehr... wir können mehr rekonstruieren. Sehr schön. Ja, plötzlich sieht das ganz anders aus, ne? Mhm. Mit Green oder dem Gesetz? Ich vermute mal Green. First he took out Green, then he got to the rest of his gang. Turned against his own. Wird wohl seine Gründe gehabt haben, der Junge. It started with Kovalev. First, he served a cocktail he'd whipped up himself. Okay, können wir jetzt zum... Nee, können wir noch nicht. Alles klar. He treated the next guest with a hail of bullets. Okay, dann hat er hier hingeschossen. Dann da oben hin. And finally earned a bullet himself from Oscar Winnow Edmundo. Kovalev gave as good as he got. Mhm. In the end, he finished off the crooked UC. It's all just so unnecessary. Necessary or not, in the end, the neon got him. Mhm. He got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Ja, aber... Ja, Blutspur. Ja, welcher Blutspur? Achso. Die hier? Oder eine andere? Die hier. I was right. Time to break out the UV lamp. Ja, danke schön für den subtilen Hinweis hier. Aber das ist ja wieder eine andere Spur. Hä? So, hier geht sie lang. We've got a lead. The trail leads to this guy. Another suicide? As far as the chief's concerned, without a doubt. We've got Kovalev's prints on the handle of the knife. Dann rekonstruieren wir mal. Ah, okay, den hat dann als letztes hergenommen, ne? It wasn't just his drinks that had a kick. Who's the knifer? Zacharites cut. I'll check the blood. Oh, warte mal, nice.